Okay, so good morning. Today we'll be seeing about last class we actually saw about what is design thinking. So probably you might have got the gist of what is design thinking. Design thinking, very well, it is very important. So basically, if you see design thinking என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக். நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்றது தான் இந்த டிசைன் திங்கிங்கோடைய இது. ஸோ டிசைன் திங்கிங்கோட முக்கியமான கோர் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் சென்ட்ரிக் ஆர் கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம டிசைன் பண்ணாலும் எந்த கஸ்டமருக்காக நம்ம இதை டிசைன் பண்றோம் அப்படின்றத நாட் ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட், பட் யூ ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யுவர் கஸ்டமர். யூ ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யுவர் கஸ்டமர். அவங்களோட பெயின்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட டிசைன். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டிசைன்லையும் யூ ஹாவ் த இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த கஸ்டமர். ஓகே, ஸோ the problem should be a problem worth solving. At the same time, it should be a customer centric. அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் you'll be able to come out with a product which is it should be satisfying. So மூணு ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தோம். ஒன்னு, it should satisfy the needs of the customer. Second one, it should be a feasible one. It should be a feasible one. Third one, it should be a business viable one. Okay, it should be business viable one. Okay, in these three aspects we'll be seeing about this design thinking. Now we'll travel more into this design thinking. Okay, so first I want to share you a beautiful design that was given by one of the Apple employees, which says about what is this design. Okay, which says what is this design actually. Okay, so it says that you start with a problem, and you do something. Okay, you don't know what is happening here. You do something. It's a kind of a black box. We don't know what is happening inside it. You don't know what is happening inside. Ultimate aim is you should make that problem a profitable business. You want to make that you have to solve that problem. Not only just solving the problem, but we try to make money out of it. Okay, so that's the ultimate aim. So this is a way in which Apple, one employee from Apple has given the definition of a design or something. Okay, or what the aim of a design thinking. So you start with a problem. Okay, you start with a problem, you come out with some kind of a solution. That solution should be payable. Okay, a person should be willing to pay for your product. That should be the kind of the design you have to come out with. Okay, we don't know what is happening inside this. Okay, now we try to untie this thread. No, this is quite confusing. That has a lot of hairpin bends. What is happening inside we don't know really. We want to see what is happening inside. Okay, to untie this, what I'm going to do is, if I untie this, I'm actually getting in 4 questions. You're going to get 4 questions. The first question is what is. The second question is what if. The third question is what was. And fourth question is what works. Okay, you have 4 questions. We are actually untying this and the thread and the clear the என்னன்றதை untie பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு 4 question கிடைக்குதுப்பா. What is, what if, what was, and what works. We're going to see what is this one actually. Okay, we'll take a simple example like say உங்க வீட்ல வந்து ரொம்ப வயசானவங்க ஒரு grandmother இருக்காங்க. Okay, not necessarily your relative, some person. Okay, so இவங்களுக்கு வந்து she has a problem like so almost grand அந்த வயசானவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ ப்ராப்பராக கோஆர்டினேட்டடாக இருக்காது. ஓகே, தே வில் ஹேவ் சம் டிஃபிகல்ட்டி இன் ஹேவிங் தேர் மூவ்மெண்ட். ஃபைன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு
you are going to help her. She is actually tech savvy. Assume that that grandmother is a tech savvy. She likes to browse the internet. She likes to go in and search for things. That's how she is. Okay, so இவங்களுக்கு வந்து you want to design a mouse. You want to design a mouse. Okay, மவுஸ்னா அவங்க யூஸ் பண்றதுக்கு, அவங்க கம்ப்யூட்டர்ல ப்ரௌஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மவுஸ் டிசைன் பண்ணி கொடுக்க போறோம். This is the problem. Okay, we are going to work for this problem. We are going to design a mouse. Okay, so first thing what you need to do, what will you do first thing? மொதல் விஷயம் என்ன பண்ணுவீங்க? You can type it in the chat or you can unmute yourself and say what is the first thing you need to do. Thank you, Anupriya. Okay, can you tell me what is the first thing you need to do? You're going to design a mouse for a grandmother. So what is the first thing you need to do? What is the first thing you need to come out with? Or what you have to do first? நாம வந்து ஒரு வயசான ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு மவுஸ் செய்ய போறோம். ஓகே, பேசிக்கலா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கை வந்து ஒரு நடுக்கமாவே இருக்கும் எப்போதுமே, வயசானவங்க தானே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு யூ கோயிங் டு டிசைன் ஏ மவுஸ், ஒரு கம்ப்யூட்டர் மவுஸ் டிசைன் பண்ண போறோம். டோன்ட் கோ இன் டு த லாஜிக் ஆஃப் த கொஸ்டின். அவங்களுக்கு எதுக்கு மவுஸ் தேவை, எதுக்கு அவங்களுக்கு மவுஸ் தான், நான் வந்து டச் ஸ்கிரீன் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர், பட் வி ஆர் seeing this is the problem statement. Okay, now tell me what you will do. What is the first step you will be doing? Sir, actually, what was meaning, sir? What was? I'll tell you what wows-ன்றது என்னன்னு சொல்றேன். wows-னா இங்க வந்து ஒரு இப்போ நிறைய கம்பெனில உங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க. எது உங்களுக்கு வாவ் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்றோம்னா அதான் what wows. Okay, sir. Don't worry about the questions. Wow தான். Wows. Yeah. Questions அப்புறம் பார்க்கலாம். We'll touch upon the questions one by one. I'm just asking a question like ஒரு grandmotherக்கு நீங்க ஒரு mouse design பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. What is the first step you'll be doing? You can share whatever answer that comes to your mind. அவங்களோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி சார், அவங்கள ஹேண்டிலிங் எப்படி இருக்கணும், அவங்களோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி. Perfect Surya. Okay, so first thing you need to observe அவங்களோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நீங்க முதல்ல கவனிக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு அப்சர்வ் வாட் இஸ் தேர் ஆக்சுவல் நீட், அவங்களோட நீட் என்ன. ஓகே, அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு, வெறும் அப்சர்வ் பண்ணா மட்டும் போதுமா? அப்சர்வேஷன்ல நீங்க சில விஷயம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான தேவைகள் இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் அப்சர்வ்ட். ஓகே, யூ ஹேவ் அப்சர்வ்ட் அண்ட் யூ ஹேவ் ஐடென்டிஃபைட் அவங்களோட தேவைகள் என்னன்றதை நீங்க உங்களுடைய கணிப்புல ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. இஸ் இட் சஃபிஷியன்ட்? உங்களை டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இது சஃபிஷியன்ட்டா? எம்பத்தைஸ். எம்பத்தைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எம்பத்தைஸ் இஸ் அவங்களோட கன்வீனியன்ட்டை அவங்க கிட்ட இருந்தே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. பெர்ஃபெக்ட். ஓகே, so you need to interact with the person. Thank you, Jagan. You need to interact with the person. You need to interact with the person and you have to identify what she really needs. Okay, ஏன்னா நம்ம அப்சர்வேஷன்ல சில விஷயம் எட்டு வந்திருப்போம், பட் அதுதான் அவங்களுக்கு உண்மையாவே தேவையான்றது நமக்கு தெரியாது. அது எப்படி தெரிய வரும்னா அவங்க கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் தெரிய வரும். Okay, only if you interact with the person you will be able to know what is it. Okay, so உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு you will identify what she really requires. அவங்களோட என்ன தேவைகள் இருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க இல்லையா? so that you will define as a statement. so you will define as a statement. okay, so இந்த மாதிரி இப்ப இந்த மூணு விஷயம் பண்ணோம் இல்லையா? you three aspects we did. one is we observed, second one we interacted, third one we defined what is the problem. இங்க ப்ராப்ளம்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஷேப்ல, இந்த சைஸ்ல, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ஆனது இந்த மாதிரி ஒரு மவுஸ் இருந்தா
அவங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். அதான் டெஃபினேஷன். டிஃபைனிங் அ மவுஸ்ன்றது உங்களோட ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். பட் இங்க வந்து அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு அவங்களோட ஸ்பெசிபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கம் அவுட் வித் அன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் வேற, ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வேற. ஸோ பை அப்சர்வேஷன், பை இன்ட்ராக்ஷன் வித் த கஸ்டமர், யூ ஹாவ் டு டிஃபைன் யுவர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த மூணுத்தையும் பண்றது தான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ். வாட் இஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்லுதுன்னா, வாட் இஸ் த சினாரியோ. ஓகே, so what is going on today? What is the reality? Okay, what a great solution will look like? What is the problem? Abdin identify பண்றது தான் the first step in design thinking. Okay, so the first step in design thinking is observing the person, identifying what they require in real time. Okay, then going for an from the observation, you try to interact with the person. You interact with the person. Based on the interaction, உங்களுக்கு வந்து அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணதுல இருந்து you will get some findings, you will get some knowledge about it. Okay, so அந்த knowledge வச்சு you try to define a problem statement. You try to define a problem statement. Okay, so இதுக்கு பேர் வந்து the first step is the first question, what is அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த கொஸ்டினோட. ஓகே, இதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, நம்ம லேட்டரா டூல்ஸ்லாம் பார்ப்போம். ஒன் ஆஃப் த டூல்ஸ் இஸ் மைண்ட் மேப்பிங். ஒன் ஆஃப் த டூல்ஸ், எக்ஸலன்ட் டூல்ஸ் இஸ் மைண்ட் மேப்பிங். வில் see it later. This is many tools are there. One beautiful tool is mind mapping. We'll see it how to do a mind map and how it happens later. As of now, just take it, it is mind mapping. Okay, okay. So உங்களுக்கு இதுக்கான ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் யாரு கொடுக்குறோம்னா, Procter and Gamble உடைய ஒரு ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ Procter and Gamble வந்து லாங் பேக்கா they were actually trying to அதாவது என்னன்னா கிளீன் ஃப்ளோர்ஸை கிளீன் பண்றதுக்கு they are coming out with different kinds of detergents. நிறைய டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் எடுத்துன்னு வராங்க. ஓகே, they were identifying different kinds of detergents ஃப்ளோரை கிளீன் பண்றதுக்கு. ஓகே, and but their business was not booming because they had lot of say competitors. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா they actually interacted, they observed how the customers are cleaning the floor. ஃப்ளோரை எப்படி கிளீன் பண்றாங்கன்னு பார்த்தாங்க. எப்படிலாம் கிளீன் பண்ணலாம் ஃப்ளோரை? டிட்டர்ஜென்ட் மட்டும்தான் ஆப்ஷனா? டிட்டர்ஜென்ட் இல்லாம எப்படி கழுவ முடியும் ஒரு ஃப்ளோரை? Actually the answer is in the slide itself. But without a detergent, how can you clean a floor? How can you clean a floor? Floor clean பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் floor cleaner sir. floor cleaner, stick இருக்குங்க, Mop, stick sir, mop, போட்டுருக்கேன், mop. mop. Okay, then you can think of certain strains at the mari. If it is a hard strain, then you need to go for different kinds of acids or something. Okay, so then Devanathan, you want to say something? Sir, broomstick. Broomstick. Okay, very good. So all these are cleaning. Okay, so அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they observed what people were used to clean. Okay, they observed what they were using to clean it. So based on that observation, they identified more than detergents, their mops and other devices they were using. So what they did is that, so actually customer requirement என்ன, ஃப்ளோரை வந்து clean-ஆ வச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் மட்டும்தான் ஆப்ஷன் கிடையாது. So that's how they came out with this product. The original name of the product is Sniffer. Okay, so that's the name of the product, Sniffer, I think so. Okay, so they came out with this product. Okay, that's how the birth of this product. இதுக்கப்புறம் நமக்கு இதோட லோக்கல் வேரியன்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். They were the original who came out with this kind of a product, a mop மாதிரி product which is used to clean the floor. Okay, I'll share you one more example where a simple observation led to a thing. Okay, this is about a boy from it's Africa. Basically it's a story from Africa. So இவருக்கு வந்து என்னன்னா
I don't know whether I've shared this story already or not. Whether I've shared, it's about a story about Lion's Light. Did I mention it in any of the workshops you have visited? You remember anything of that sort? No, sir. Okay, fine. ஏன்னா லாஸ்ட் ஒர்க் ஷாப்ல இதை பத்தி பேசின மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு. ஃபைன், ஐ டெல் யூ அகெயின். ஆப்பிரிக்கால அ பர்சன், அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஆப்பிரிக்கால அவர் ஒரு ஃபார்ம் வச்சிருக்காரு. இஸ் ஹேவிங் எ ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ ஃபார்ம்னா உங்க அப்பா ஒரு வயல் வச்சிருக்காரு. அந்த வயலை சுத்தி வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. ஆக்சுவலா சரௌண்டிங் தட் பிளேஸ் தேர் இஸ் அ ஃபாரஸ்ட். ஸோ மோஸ்ட் இந்த கேட்டில்ஸ்லாம் இங்க ஃபார்ம்ல இருக்கும் பொழுது மோஸ்ட் காமன் ப்ராப்ளம் இஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் வந்து இங்க அட்டாக் பண்ணுது. ஃபார்ம்ல அனிமல்ஸ் கேம் இன் அண்ட் அட்டாக் த ஃபார்ம். அங்க இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணுது ரெகுலரா. ஓகே, ஸோ இதை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக, அனிமல்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக டெய்லி நைட்டு அந்த ஃபார்மோட ஓனர் வந்து அந்த இடத்த சுத்தி வரணும். தட் இஸ் த ஆக்சுவல் டார்கெட். ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல இருக்க அனிமல்ஸை காப்பாற்றணும். ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை காப்பாற்றணும். ஸோ ஃபார்ம்ல இருக்க அனிமல்ஸை காப்பாத்துறதுக்காக யாராவது ஒருத்தர் வந்து அந்த ஃபார்மை வந்து டெய்லி சுத்தி வரணும். திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல், அதுக்கான சொல்யூஷன் தே கெப்ட். ஓகே, த ப்ராப்ளம் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் த அனிமல்ஸ் இன் த ஃபார்ம். அதற்கான சொல்யூஷன் வாட் தே ஐடென்டிஃபைட் இஸ் அ பர்சன் ஹேஸ் டு லுக் அவுட். ஓகே, ஸோ ஒரு நாள் அவங்க அப்பா பார்த்துப்பாரு, ஒரு நாள் இந்த பையன் பார்த்துப்பான். ஓகே, இந்த மாதிரி அவங்க ரெகுலரா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ இந்த மாதிரி இந்த பையன் போகும்போது என்ன பண்ணாருன்னா, he was observing. ஸோ எப்படி இதை வந்து எஃபிஷியண்டா பண்றது? ஓகே, ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணாருன்னா, he kept a scarecrow kind of thing. ஒரு scarecrow மாதிரி ஒன்று வச்சாங்க. ஓகே, ஸோ scarecrow வச்சா அனிமல்ஸ் கிட்ட வருது, பட் அது சும்மா தான் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இட் இஸ் ஆக்சுவலி அட்டாக்கிங் த அனிமல்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு கிட்ட வர பயம் இருக்கு, பட் கிட்ட வந்து பார்த்துட்டு இட் ஸ்டார்டட் டூயிங் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இவர் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணாருன்னா, இந்த மாதிரி அனிமல்ஸை துரத்துறப்போ இவர் நைட்ல தானே ஆக்சுவலா அனிமல்ஸை பார்க்க போவார், ஐ மீன் அதை பாதுகாக்கிறது. அப்போ கையில் என்ன பண்ணா, ஒரு டார்ச் லைட் வச்சிருந்தாரு. ஸோ அந்த டார்ச் லைட் எடுத்துன்னு அங்கே இங்கே போகும்போது அந்த டார்ச் லைட், அந்த லைட் பட்டு அந்த அனிமல்ஸ்லாம் உள்ள வராமல் இருந்துச்சு. இந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருக்க அனிமல்ஸ்லாம் ஃபார்முக்குள்ள வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி லைட் அங்கேயும் இங்கேயும் போனாக்கா it was able to prevent the animals coming into the farm. Okay, so I'm telling this is a very old story. Okay, it may be some 15 years back or old story. Okay, something like that. So இந்த மாதிரி வயலுக்குள்ளார அனிமல்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்கு இந்த லைட் வாண்டர் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொடெக்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு. So what he did from the observation, okay, so what he did is that அவருடைய அந்த ஃபார்ம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுல இருந்து he took out an old motor. ஒரு ஓல்ட் மோட்டர் எடுத்தாரு. அந்த மோட்டர் கூட he made some connections and he connected a torch light. ஓகே, ஸோ இந்த மோட்டரோட வேலை என்னன்னா, இட் வில் ஜஸ்ட் ஒரு பிளேட் மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த பிளேட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும். ஆக்சுவலா இந்த பிளேட்ல வந்து திஸ் லைட் இஸ் ஆக்சுவலி கனெக்டட். அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த இது ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த லைட்டும் வந்து இங்கிருந்து இங்க ரொட்டேட் ஆகினே இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி கெப்ட் the lions and other animals to enter into the farm. உள்ள வராம இந்த பர்టిక్యులர் லைட் வந்து தடுத்துச்சு. ஓகே, so that's how he came out with a new product called Lion's Light. ஓகே, ஸோ ஆப்பிரிக்கால நிறைய ஃபார்ம்ல வந்து இந்த லைட், அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்டை வந்து அவர் மொனடைஸ் பண்ணி நிறைய ஃபார்ம்ல இந்த ப்ராடக்டை வந்து வித்திருக்காரு. நீங்க நெட்ல போயிட்டு லயன்ஸ் லைட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க. அந்த ஒரிஜினல் அவர் பேர் என்ன, அவர் எப்படி பண்ணாரு, அந்த இனிஷியலா அவர் யூஸ் பண்ண அந்த மோட்டாரோட அந்த மாடல், everything will be available on the net. Okay, you can just search it. Okay, so what I want to infer from here is just by observation, இந்த இடத்துல இவரே தான் கஸ்டமர். Okay, so he knows what is the real pains and gains. Okay, in this case the customer as well as the consumer both are same. In certain classes the customer is a different person, the consumer is a different person. Okay, கஸ்டமரும் கன்சியூமரும் டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாகவும் இருக்கலாம், ஒரே பர்சனாகவும் இருக்கலாம். கேன் யூ டெல் an example where the customer and consumer are different? கஸ்டமர் வேற ஆளு, கன்சியூமர் வேற ஆளு. Can you tell an example?
Can you tell an example where the customer is a different person, whereas the consumer is a different person? For example, I'll just give an example. Like இப்போ எங்க வீட்ல வந்து ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான். என்னோட பையன் வந்து 5 வயசு, ஆக்சுவல் 4 வயசு என் பையனுக்கு. ஓகே, ஸோ அவன் வந்து கன்சியூமர். இப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீடியாஷுவர், ஓகே, இட்ஸ் அ சைல்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி கொடுக்குறோம். ஸோ he is a consumer, I am a customer. I am a customer to that product. Okay, he is a consumer. Okay, can you tell similarly you have a different consumer and customer? Give me examples of where your consumer and customer are different. Pedigree, sir. Okay, so pedigree, any pet products. Okay, so consumer is that particular dog and the customer is ourselves. Then okay, pet products. Then any other answers? Gifts, gifts and presents. Perfect. So Farhan, good. So when you give a gift, okay, you are the person who is buying the gift, that's the customer, and the person who is actually getting the gift is a consumer. So you know the difference between a customer and a consumer. Can you tell where a customer and consumer are same? Give me an example where the customer and the consumer are same. Sir, petrol. Example of, yes Avinash. Petrol, okay, உங்க வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடுறீங்க. Okay, you are the customer and consumer. Okay, almost all the other products you can take, a mobile phone, whatever things, you are the customer as well as you are the consumer. Perfect. Okay, so that's the first question is what is. So what is அப்படின்ற questionல நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா, what is அப்படின்ற questionல what you will identify is, first you will observe, second you will interact, then from that you will identify some patterns or some things. Based on that you define what is the problem. You define what is the problem. That is the first question that will be asking, what is. Okay, second question, what if. Second question is what if. Okay, so what if is about coming out with different possibilities. What if is about coming out with different possibilities. Okay, so actually on the grandmother case ல எடுத்துப்போம். ஸோ அவங்க கிராண்ட்மதர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைஸ்ல இருக்கணும், ஏன்னா அவங்களுக்கு கையில பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ சைஸ் இஸ் an aspect. You can tell about the size. You can say about what should be the weight of it, say size, weight. Then what is the kind of material it should be made up of? What is the kind of material it should be made up of? Any other aspect? Any other aspect you should consider? I've already given 3 aspects. One is the size of the object, weight of the object. Then what is the material that is used? Then what other aspects of the mouse we need to look upon? Maybe the response, the speed of response. Okay, color. Okay, color is also one factor. Good. So color, response, how it gives, how it moves accordingly. Okay, so all these factors we can take. Okay, so you have to design a product looking in for all these things. Okay, so இப்போ அவங்க கொடுத்திருக்க அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனை வச்சு you have to come out with different possibilities. You have to come out with different possibilities. That's where your brainstorming comes into picture. Okay, so the tool that will be used for this purpose is brainstorming, not just blind brainstorming, but these will be the trigger questions. These will be the trigger questions. In the trigger questions orient பண்ற மாதிரி உங்க கோலுக்கு ஏத்த மாதிரி you have to come out with different kinds of possibilities, different kinds of ideas. Okay, so you have to blindly, so a very important rule in ideation is you have to be quite wild.
You have to be very blind in coming out with different ideas. You should not restrain. இந்த பாயிண்ட்ல வந்து you should not, அதாவது ஐடியேஷன் பண்ணும் பொழுது இது வந்து feasible இல்லையா, பாசிபிளா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க கூடாது. However crazy it might be, you have to come out with those ideas. Okay, you have to think about those ideas. That's the beauty of ideation. You have to come out with as many as ideas as possible. Okay, just I'll give you a question. Say very easy question for you. Say I want to sleep in the class. I want to sleep in the class. Assume that it's an offline class. I want to sleep in the class without my teacher seeing me. Without my teacher seeing me. Can you give me any suggestions? How to escape from the teacher? எப்படிப்பா Wear a cooling less. Wear a cooling less. Like that you are wearing the DP. Okay, so you can wear a cooling glass. That's one option. Okay, some more answers. Some more answers. Sir, even sitting in the camera off வந்து ஆன்லைன்ல தான்ப்பா, ஆஃப்லைன்ல கேக்குறாங்க. Sir, even if you're sitting in the first bench you can sleep, sir. Even if you're sitting in the first bench you can sleep, Yes, sir. Okay, okay. How? Oh, first bench பாதி எல்லாம் பின்னாடி தான் பாப்பாங்களா? இல்ல அப்படி இல்ல சார், வர ஸ்டாஃப பொறுத்து இருக்குது சார். Okay, okay, சரி, okay, it's relative to the staff. Okay, fine. Yes, sir. Yes, okay, then what other suggestions you have? How to sleep in the class without your teacher noticing? ஃப்ரண்ட்ல யாராவது டாலா இருக்கணும் சார். Perfect. Parran has given a very good answer. So you need to identify a tall or a stout person so that you can hide before that person. That's a good idea. Then what else? Objective is you need to sleep. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Some more answers. ஃப்ரெண்டோட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் இல்ல சார், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால். ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியலமா? சப்போர்ட்ல கால்ல படுத்துக்கலாம் சார். கால்ல படுத்துக்கிறீங்க. ஓகே ஓகே, யூ லை டவுன் ஆன் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, குட். தென் கீழே போய் தூங்கிடலாம். ஃபீவர்னு சொல்லிட்டு தூங்கிடலாம். வெரி குட், சூப்பர். அப்புறம் புக் பாக்குற மாதிரியே தூங்கலாம் சார். சூப்பர் சூப்பர், புக் பாக்குற மாதிரியே தூங்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம கிளாஸ்ல வந்து இந்த மேத்தமெட்டிக் ஓரியன்டா, ப்ராப்ளம் ஓரியன்டான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வரும்போது பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கால்குலேட்டர் எடுத்து வச்சு ஒர்க் பண்ணினே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஆக்சுவலா ஒர்க் பண்ற மாதிரியே ஒரு கால்குலேட்டர் எடுத்து வச்சு டைப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சம் மோர். ஓகே, குட். ஆல் தி ஆன்சர்ஸ் ஆர் குட். தென் சம் மோர். Any other answers? Any other? Just think differently. நார்மலா இந்த கண்ணாடி போட்டா ஈஸியா தூங்கலாம் இல்லைங்களா? தெரியுங்களா? பவர் கிளாஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க. பவர் கிளாஸ்ல வந்து அவங்க கண்ணு திறந்துருக்காங்களா மூடி இருக்காங்களான்னு அவ்வளவு சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ ஆக்சுவலா எனக்கு கண்ணு நல்லா தெரியும். பட் பிஃபோர் ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி வேரிங் ஸ்பெக்டக்கிள் விச் இஸ் ஹேவிங் அரௌண்ட் சே -14 என்னோட பவர். ஆக்சுவலா செம திக்கா இருக்கும். நீங்க கண்ணை மூடி தூங்கினா கூட தெரியாது, ஏன்னா கிளாஸோட திக்னஸே அதிகமா இருக்கும். ஓகே, சொல்லுங்க, வேற ஏதாவது பதில் சொல்லுங்க. தேவநாதன் சொல்ல வந்தாரு சார். பெண்ணு கீழே போட்டு தேடுற மாதிரி பண்ணலாம் சார். கீழே கொஞ்சம் பெண் எடுக்கிற போல. சரி, ஓகே, பெண்ணை கீழே போட்டுட்டு தூங்குற மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, excuse me sir. Yeah, please. So what is the question? I couldn't hear the question properly. Question is, you have to sleep in the class without teacher noticing. Wow, wonderful question sir. கையை வந்து அப்படியே டேபிள்ல வச்சு தலைவலிக்கிற மாதிரி அப்படியே கான்சென்ட்ரேட் பண்ற மாதிரி பார்த்து கீழே வச்சு தூங்க வேண்டியதான் சார். Okay, good, 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 super, super, excellent. Okay, so I'll tell you one more idea. Like you can wear a spectacle which actually as your உன்னோட கண்ணு வரைஞ்சிருக்கும் அந்த ஸ்பெக்டக்கிள்ல. So it is like you are awake. It's like almost like the filters that we use with the Google Classroom. I mean Google Meet. There are different kinds of filters, right? Which will say that you are awake and you are actually the video is on. Okay, so there are some filters like that. So you can use it. Okay, fine. So these are the things.
ஓகே, ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேட் தட் இந்த கண்ணு இருக்கு இல்லையா, இந்த கேர்ள்ஸ் ஆக்சுவலா வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்கப் போடும்போது, இந்த கண்ணுக்கு மேல. ஓகே, ஓவர் யுவர் ஐலிட். ஸோ இந்த இடத்துல கண்ணு மாதிரியே வரைஞ்சிடலாம். ஸோ நீங்க கண்ணை மூடி இருந்தாலும் கண்ணு திறந்திருக்க மாதிரியே தெரியும். ஓகே, திஸ் ஆர் ஆல் what we are doing now is ideating. Okay, what we are doing just now is called as ideating. So whenever you ideate, you have to come out with all possible ideas, however it may be looking. Okay, you have to be coming out with good number of ideas. That's the idea basically. Okay, so adukku நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது trigger questions. So இந்த trigger question எப்படி வந்துச்சுன்னா, by interacting with the person you have identified certain patterns and certain things. Based on those trigger questions, you need to ideate. And this is one excellent tool for ideation, brainstorming. Of course, we'll see a good amount of other techniques later when we actually progress. There is some excellent techniques called disrupt techniques. Okay, all those models will be seen for doing ideation. Okay, so இந்த ஐடியேஷன் சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா, different models you try to create. That's what you call it as formulating hypothesis. Hypothesis na enna artham appadina, நாம ஒரு 5 மாடல் எட்டுன்னு வரும். இந்த மாடல்லாம் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்புறம் தான் செக் பண்ணணும். So that is called as formulating hypothesis. Okay, so you come out with different kinds of possibilities. That is the second question called as what if. So the first question is what is the scenario, what is the problem, what is the thing after I have interacted, what patterns I have identified. Based on that, what are the possible solutions? That is what if. That's the second part. Okay, now the third part, before we actually go into the third part, we need to once we have got the ideas. Okay, once you have got the ideas, from these ideas you need to go into a concept development. You have to come out with a concept. Okay, so unga ideas ellathiyum sila ideas vandu on their own they'll be old, certain ideas will be discrete. You need to join them together like a kid joins these Lego toys. Okay, so actually பையன் கூட விளையாடும் போது தான் I will identify a lot of creative things. Okay, so இந்த மாதிரி Lego toysலாம் வச்சு I try to build lot of structures. Okay, that actually helps me in a better way to learn, to think about. Actually நானும் பையன் கூட சேர்ந்து விளையாடுவேன். பையன் கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரி லீகோ டாய்ஸை வச்சு நான் சில ஷேப்ஸ்லாம் செய்வேன். Okay, that actually it helps us really. Okay, so what the idea is, இந்த மாதிரி discrete our ideas வச்சு you come out with something, a concept. Okay, you develop a concept. Okay, so these concepts you need to present it to the customer. Okay, what you need to do is you need to present these concepts to the customer. நம்ம கஸ்டமருக்கு இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம், உங்களுக்கு வந்திருக்க ஐடியாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து you need to present to the customer. Okay, so customer present பண்ணும் பொழுது there comes the third question. What wows? It is not wows கிடையாது, it is wows. Okay, what we are saying is wow. Okay, wow. When will you say wow? Wow அப்படின்னு எப்ப சொல்லுவீங்க? When will you say really wow? பார்க்க அட்ராக்டிவா இருந்தா. Okay, attractive. Okay, attractive in the sense லைக் பண்ணா நமக்கு. Okay, it offers a benefit, a kind of a benefit to you. Okay, it looks really appealing. Okay, so நீங்க ஒரு கேக் ஆர்டர் பண்றீங்க. Okay, so பர்த்டே கேக் ஒரு ஃப்ரெண்டு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பர்த்டே கேக் ஆர்டர் பண்றீங்க. Okay, I'll tell you two scenarios. First scenario வந்து ஆக்சுவலா நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கேக் ஆர்டர் பண்றீங்க. You need to pay that for that cake. Okay, so actually அந்த கடைக்காரோட டீல் என்னன்னா, you will be paying once the product is delivered. அவன் ப்ராடக்ட் டெலிவர் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புவாங்க. Then you will be paying to the person. That is that's a kind of service. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கேக் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு போகுது.
போயிட்டு ஆல்ரெடி போக வேண்டிய டைமுக்கு போல, இட் இஸ் ஆல்ரெடி கோயிங் லேட். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி கோயிங் லேட். அது மட்டும் இல்லாம கேக்கை டெலிவர் பண்ணிட்டு அவங்ககிட்ட காசு கேட்குறாங்க. கேக்கு இன்னும் காசு கொடுக்கல, காசு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ. செகண்ட் சினாரியோ, நீங்க சொன்ன டைமுக்கு கேக் டெலிவர் ஆயிடுச்சு, பர்ஃபெக்டா டெலிவர் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து பர்ஃபெக்டான டைம்ல டெலிவர் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிடுறாங்க, நீங்க கூகுள் பேல பே பண்ணிடுறீங்க. தட்ஸ் குட். தேர்ட் ஒன், கேக் டெலிவர் ஆனது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு கிஃப்ட் கூப்பன். ஓகே, ஸோ கேக் டெலிவர் ஆயிடுச்சு, டைமும் வந்துருச்சு கரெக்டா, உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க கேக்ல. நீங்க வந்து எங்ககிட்ட ஒரு வேல்யூட் கஸ்டமர் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. டெலிவரி பாயிண்ட்ல வந்து கேக்ஸ் கூட வந்து சம் ஹேண்ட்மேட் சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட்மேட் சாக்லேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஹோம்மேட் சாக்லேட். உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ டெல் மீ வாட் இஸ் த ரியாக்ஷன் ஃபார் ஏ, பி, சி. ஏக்கு என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன் கொடுப்பீங்க, பிக்கு என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன், சிக்கு என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன்? Tell. ஏக்கான ரியாக்ஷன் என்ன? You can just type it in the chat if you want. ஏக்கு என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன், பிக்கு என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன், சிக்கு என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன்? Did you get what I am saying? நான் சொன்னது புரிஞ்சுச்சா? ஏதா சொல்லுங்கப்பா, நான் பாட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். Sir, one more time, sir, please. Okay, I'll again Explain, repeat sir. it. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னன்னா, நீங்க ஒரு கேக் ஆர்டர் பண்றீங்க. கேக் இதான் ஆப்ஷன். என்னன்னா, கேக்கு ஆர்டர் பண்றோம், கேக்கு உங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டில் டெலிவர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த கேக்குக்கான பேமெண்ட்டை அனுப்புவோம். திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் டீல். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து என்னன்னா, அவங்க டைமுக்கு டெலிவர் பண்ணவும் இல்லை, பண்ணாம உங்ககிட்ட வந்து யாருக்கிட்ட டெலிவர் பண்றாங்களோ அவங்ககிட்டே காசு கேட்கறாங்க, கேக்கு காசு கொடுங்கன்னு கேட்கறாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ ஏ. செகண்ட் சினாரியோ, கேக்கு கரெக்ட் டைமுக்கு டெலிவர் பண்றாங்க, டெலிவர் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அதை உடனே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புறாங்க, நீங்க கூகுள் பேல பே பண்ணிடுறீங்க. செகண்ட் ஆப்ஷன். தேர்ட் ஆப்ஷன், கேக்கு டைமுக்கு டெலிவர் ஆகுது, அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ் அ ப்ரொமோஷனல் பெனிஃபிட் மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சில ஹோம்மேட் குக்கீஸ் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு கேக்ல பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டும் தராங்க. இந்த மூணு ஆப்ஷன் A, B, C. What is your reaction for A? What is your reaction for B? Okay, reaction for A is given by Kameshwaran is angry. B is okay. C is, what will you say for C? Oh, it will be awesome. So Wow. mind blowing because expectations வந்து exceed பண்ணியிருக்காங்க. So it will be wow. Excellent, good. That's what I expected. Okay, so A is like it's they're not up to the expectation itself. Basic requirement satisfy ஆகல அப்படின்றது ஏல. பில வந்து it's okay, whatever has been promised has been done. Okay, you have paid for the service is done in correct time. C is something you get more than the actual benefit, as Anandakrishnan said. Okay, that's called as wow. Okay, so that's called as wow your customer. Okay, so in fact A was my experience. I don't want to mention the seller. பாண்டிச்சேரியில் இந்த மாதிரி நான் ஒரு கேக் எங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரியல் இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. சம்திங் லைக் they didn't deliver in time. Second thing is that they were asking that person for amount. ஆக்சுவலாக அவங்ககிட்ட சொன்னது என்னன்னா, நான் வந்து கூகுள் பேல பே பண்றேங்க, நீங்க எனக்கு அவங்க சொன்னது, they promised me like we'll send you the screenshot, after that you can pay. That's the original given by that particular seller. But the thing happened like that. They were going there, the person who went there was a different person. He was demanding money from that person, and he was saying the thing went on very bad, like actually. Okay, so that's an example of what is wow. Okay, so what we want to say is, ipo you have come out with different ideas. So கஸ்டமருக்கு இப்போ நீங்க கொடுத்த ஐடியால இருந்து எது வந்து வாவ்,
இந்த ஐடியா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, that is what the second answer. What wows, what your customer likes. You have presented with different options. Okay, what you're trying to actually do is, நீங்க ஒரு ஹைபோதசிஸ் கிரியேட் பண்ணீங்க, இந்த மாடல் இந்த நல்லா இருக்கும், இந்த மாடல் கிரியேட் நல்லா இருக்கும் இப்படின்னு அவங்க கொடுத்திருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை வச்சு you created some hypothesis. Now this is a scenario for evaluating this hypothesis. How you are evaluating? You are giving the product ஒரு 10 டிசைன் அவங்க சொன்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல you are giving it to the customer. ஸோ அவங்க பார்த்துட்டு எது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, எது வந்து சூப்பரா இருக்குன்றாங்க, எது வந்து ஓகே அப்படின்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ டூ. யூ எவாலுவேட் த ஹைபோதசிஸ் பை கிவிங் த ஐடியாஸ் டு த கஸ்டமர். ஸோ கஸ்டமருடைய ரியாக்ஷன்ஸை பொறுத்து. ஓகே, ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் that you have to take forward. You have to take forward for the next step. Okay, so there where your prioritizing comes into picture, and the next step in wow is you have identified what has wowed your customer, which idea has wowed your customer. That idea we need to go for a prototype. அந்த ஐடியாவை நாம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு புரோட்டோடைப்பா பண்ணணும். புரோட்டோடைப்ன்றது என்னன்னா, இது வந்து இட்ஸ் நாட் மாடல். மாடல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். மாடல்னா ஒரிஜினலா இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுக்கு வந்து தே கிரியேட் a smaller version of it. That's a model. அதுல எக்ஸாக்டா எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும். புரோட்டோடைப்ன்றது என்னன்னா, இட்ஸ் அ விஷுவல் ஃபார்ம். அந்த அவங்க சொன்ன அந்த ஐடியாவை ஒரு விஷுவல் ப்ராடக்டா காட்டுறது, அதான் புரோட்டோடைப். ஓகே, அது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. இது வந்து ஜஸ்ட் டு ஃபீல் எப்படி இருக்குன்றத காட்டுறதுக்காக தான் புரோட்டோடைப். நீங்க இந்த ஐடியா செலக்ட் பண்ணீங்களா, இந்த ஐடியா எப்படி இருக்கும், இந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு விஷுவலா கொடுக்கிறது. That's called as a prototype. So the tool that we'll be using for this step is called as rapid prototyping. The tool is called as rapid. What I mean by rapid prototyping is, இப்போ அந்த we'll take the grandmother case. So grandmotherக்கு வந்து நீங்க ஒரு 10 different mouses அவங்க கொடுத்திருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்றோம். We are presenting some 10 different kinds of mouse. Okay, assume these are mouses. Okay, fine. So the person says this is good, this is superb, this one is very poor, or whatever be the reactions they give for these ones. Okay, so based on that அவங்க கொடுத்திருக்க இந்த ஐடியாலாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்க, அந்த ஐடியாஸை இமீடியட்டா ஒரு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுவோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, கையில என்னென்னலாம் மெட்டீரியல் கிடைக்குதோ, whatever be the material, it may be something that is available in your place, it may be some plastic, something that is available in your place. அந்த ஐடியாவை ஒரு ஷேப் கொடுக்கிறது. You try to give a shape for that idea. Okay, that's what you do. That's called as a prototype. You need to go for a rapid prototype. Okay, just to it's you can just put it as a proof of your concept. You have a concept in your mind that really wowed your customer. That concept you try to put it in a reality form. That's called as a prototype. So you do a rapid prototype, come with a product, come with a simple product that looks like a product. Okay, it is not going to do the actual function of a product. It looks like a product. That's your what wows. The last step is, see this product, all of you know what is this product? Yes, sir. Yeah, what is Yes, this sir. product? It's a universal remote. Okay, so see, understanding the functions itself, you require a special guide. Of course, you can understand some functions, some numbers, channel numbers will be there. Okay, volume, certain functions you can understand, but other functions you need some manual or something to understand this one. To interpret this itself, it requires some kind of understanding. Okay, so you know what happened with design thinking when they implemented design thinking for this product. So they came out with this kind of thing. Okay, so it has very less functions, you have very less number of buttons, and most importantly it can be controlled with your mobile phone. You can interface with your mobile phone and you can control it from your mobile phone. Okay, so this is what we are saying. Okay, so innovation, this is what we want to say with innovation. You create. Okay, fine. Okay, the last one is what works. Okay,
what works. So you made a prototype and you showed the prototype. அதாவது அவங்க சொன்ன ஐடியாவுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இப்படி தான் இருக்கும்னு அப்படின்னு காமிச்சிட்டோம். பட் இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் ரியலா அப்படின்னு ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது. ஓகே, that is called as what works. Testing a theoretical product. You want to test a theoretical product. Okay, so and இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, this process is iterative. இட்ரேட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு ஐடியா பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்தோன்னே they will tell okay இந்த மாடிஃபிகேஷன் தான் நல்லா இருக்கும், ஓகே do it again. Still it satisfies the customer. நம்ம ஆக்சுவலா இங்க பார்க்கும்போது ஒரு கஸ்டமரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் பேசிட்டு இருக்கோம். பட் இட் இஸ் நாட் அபவுட் a single customer. It's a common problem. For that problem you are come out with a solution. You are hearing the voice of different customers. So ஒரு டைமும் அவங்க கொடுக்குற இன்புட்ஸை வச்சு you modify the product. Okay, this working product you call it as MVP. It's called as a minimum viable product. இதுக்கும் ப்ரோட்டோடைப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ப்ரோட்டோடைப்ன்றது வந்து சும்மா உங்களுடைய கான்செப்ட் விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அவ்வளவுதான். That's called as a prototype. Whereas MVP is something you want to see whether the product will work in real time. நீங்க சொன்ன அந்த ஐடியா வந்து ரியல் டைம்ல ஒர்க் ஆகுமா. மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ரியல் ப்ராடக்ட் வித் மினிமம் ஃபீச்சர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க ஐடியா வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்றதுன்னு வச்சுங்க. இந்த வெப்சைட் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த வெப்சைட்ல இமேஜ் போடலாம், வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி பல ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்க. வாட் இஸ் த மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட்? மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் வில் பி லைக் அ பேசிக் வெப் பேஜ். ஒரு சிங்கிள் வெப் பேஜ், பட்டன்ஸ் மட்டும் இருக்கும், பட் உள்ள மற்ற பட்டன்ஸ்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஒரு பேசிக் லே அவுட் உங்களுக்கு, பட் இட் இஸ் ஸ்டில் ஃபங்க்ஷனல். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் ஸ்டில் ஃபங்க்ஷனல். ப்ரோட்டோடைப் need not be functional, whereas MVP is functional. Okay, it should be functional product. Okay, so this is like conducting an experiment. You are conducting an experiment. So MVP பார்த்தாங்கன்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து இந்த ப்ராடக்டை வாங்கலாமா வேணாமா. ப்ரோட்டோடைப் பார்த்தாக்கா இந்த ஐடியா எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டோடைப். எம்பிபியை பார்த்தாக்கா இந்த ப்ராடக்டை வந்து நான் வாங்கலாமா வேணாமா, இதுக்கு நான் காசு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கனா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்றது தான் எம்பிபியோட ஆப்ஷன். ஓகே, மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். ஸோ அதுக்கான ஒரு டூல் வந்து லேர்னிங் லான்ச். வில் சி ஆல் த டூல்ஸ் லேட்டர். பட் ஐடியா இஸ், எந்த தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட், எந்த ப்ரோட்டோடைப் நம்ம டெவலப் பண்ணது ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்ணும்போது how it looks. ஸோ ப்ரோட்டோடைப் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றது கரெக்டா இருக்கு, பட் ரியல் டைம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது யூ வில் ஹேவ் சம் ஷார்ட் கமிங்ஸ். ஓகே, that you have to interact with the customer, and accordingly this process goes iteratively. Okay, so you have the 4 questions. First question is what is la observe பண்றோம், observe பண்ணிட்டு interact பண்ணி you identify what is a problem statement. Second, what if, you identify what are the possible solutions. Third one, what is these ideas which are wowing your customer, develop it as a prototype. Fourth question, what works, all those prototype which worked out convert into a real product and verify it. Okay, that's what is the fourth question. Okay, so design thinking is a problem solving approach. Okay, I'll just come back to this. See, these 4 steps or 4 questions, I put it as 5 steps. The 4 questions 5 steps are போட்டிருக்கோம். First question, first step, empathize, understand the user needs. Based on the understanding, define what is the problem. Based on the definition of the problem, come out with different solutions, ideate. Once you have ideated, you have come out with different solutions. Okay, present these solutions to the actual customer. Based on the customer ideas, develop a prototype. Okay, develop a prototype, develop a solution prototype for each aspect of the problem. Again, prototype, whichever prototype wows your customer, test it. Real product.
come out with a real solution, test the product. Okay, so this is the 5 steps in design thinking: empathize, define, ideate, prototype, test. Okay, that is observed by, so இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்தது தான் வந்து what is and what if. Okay, sorry, I mentioned wrong. These two combined together, it is what is. This is what if. This is what was. And this one is what works. Okay, so these are the 5 steps in design thinking. These are the 5 steps. So design thinking put together is a problem solving approach that asks the 4 questions, and that is human centered. It is human centric. That is, from the customer perspective, you look at possibility driven. You come out with good number of possibilities. You come out with good amount of possibilities. Option focused. You get out the option of the customer. What are their ideas? That you try to focus. You prioritize on this, and that you make it as a prototype and test it. And every time you test it, it is iterative. It is iterative. Okay, so you build something. Okay, you test it. From the testing, you measure something, again do it. So build, measure, test, build, measure, test. Okay, so all these goes as a iterative process. Okay, this iterative process will give out excellent answers. Okay, so design thinking is a problem solving approach that asks the 4 questions. That is human centric, possibility driven, option focused, and iterative in its approach. Okay, literally design thinking can be used for any real world problem that we solve. Any real world problem that we can solve. Okay, and the 5 steps are empathize, define, ideate, prototype, and test. Okay, okay, I'll just share you a small video so that you can grasp what we have seen just now. Okay. Step process to come up with meaningful ideas that solve real problems for a particular group of people. The process is taught in top design and business schools around the world. It has brought many businesses lots of happy customers and helped entrepreneurs from all around the world to solve problems with innovative new solutions. Step 1. Empathize. The purpose of step 1 is to conduct interviews that give you an idea about what people really care about. We need to empathize with their situation. For example, if you want to help old people, you might find that they want to keep the ability to walk around. In your conversations, they might share with you different ways they can do that. Later into the interview, you'll want to dig a little deeper, look for personal stories or situations where things became difficult. Ideally, you redo the process with many people with the same problem. Step 2. Define the problem. Looking at the interviews, you can now understand the actual needs that people are trying to fulfill with certain activities. One way to do that is to underline the verbs or activities that the people mentioned when talking about their problems, like going for a walk, meeting old friends for tea, or simply going grocery shopping around the corner store. You might realize it's not so much about going out, but more about staying in touch. After your analysis, formulate a problem statement. Some elderly are afraid to be lonely. They want to stay connected. Step 3. Ideate. Now focus only on the problem statement and come up with ideas that solve the problem. The point is not to get a perfect idea, but rather to come up with many ideas, like unique virtual reality experiences, senior-friendly hoverboards, or a modified pushcart.
Whatever it is, sketch up your best ideas and show them to the people you are trying to help, so you can get their feedback. Step 4. Prototype. Now take a moment to reflect on what you have learned from your conversations about the different ideas. Ask yourself, how does your idea fit in the context of people's actual lives? Your solution could be a combination of a new idea and what is already being used. Then connect the dots, sketch up your final solution, and go build a real prototype that's just good enough to be tested. Step 5. Test. Now test your prototype with actual users. Don't defend your idea in case people don't like it. The point is to learn what works and what didn't, so any feedback is great. Then go back to ideation or prototyping and apply your learning. Repeat the process until you have a prototype that works and solves the real problem. Now you are ready to change the world or open shop. To experience design thinking firsthand, do the free virtual design thinking crash course from Stanford's D School right now. You will learn to design. Okay, so that's the story. Okay, so hope you have got what is the gist of design thinking again. So in this class we have seen about 4 questions that we have to ask whenever we are doing design thinking process. Okay, so one is what is. I'll just show you those questions so that you can understand what is it. The 4 questions are what is, second one is what if, third one is what wows, and what works. Okay, all these 4 questions are summarized into 4 different points as empathize, define, ideate, prototype, and test. Okay, these are the key elements in design thinking. The 4 questions are the 5 steps. Okay, so next class we'll come out with some case studies and we'll explore further what are the different tools that are available for design thinking. Okay, so